nyina no omo ebedi hu nkomo no ma hwe no ma tenetene ne se beye na dwedi a eda Ghana ne South Korea fo ntamu no yetimi asemu kina aboa amaniema akoye eno achesu so no enye omo National Assembly na chese bia te so omo mra sebedwa no omo ebebodwa no de asia Ghana mampani John Dramani Mahama ama no asibibi kakra ede akire wunum na afi wakọ eye bia omo eye mfiri nyuma kese South Korea memu hono mo na onani coach wisi akodi hu adanse na one akrachefo ene esikafo ni businessmen e ho no madi nkomo na eja wachechire omo enema e wo Ghana ha som so omo baha no omo ba be didwa na se omo mfiri dwuma no omo edibi e bahasia ebebo na afi Ghana ma adesia wono matu bata free Ghana akogu South Korea bonten so a eye adwuma soso no wono omo ahia na waso omo nkran na de oman ne ekonyina no waboboso ede akire omo ani da kwan se abro so a yekwa koduru eye ni fiada so na chese mampani esa so adanani aba omayemu ebionti weyi eya amanebo a efri mampani na tran efiada omenya fofida na ye nyina ye hye hofa ene ade ne ante asemde se Ghana asrafa omodo mani achim e wo Lebanon na wonmo eye adwuma e hye amansan kubata United Nations ne fa wonmo ehwe sene e be ya bambo ne asomdwe e be koso e wo Lebanon United Nations Interim Forces in Lebanon wonmo aseye wo honmo omen ye ne ankasa local time e bononum e pa be se sima aduanan enumu Israel Defense Force so e na afeye Lebanese armed group from say Hezbollah wonmo atiatia na se wonmo tokwa wonmo kwanam so ama Israel etotopaye ni bi woma so ye wonmo Ghana asrafo yi eka ho bie ene wonmo a wonmo ehwe sa asomdwe beba no akobom e woma so ye amenam so bene o kase na Ghana asrafo be se baasa ene wonmo ho akwakodi adwamu obaako eka ho de na mprempre na mputupuru na e wo se wonmo man muso na wonmo de ne kwa ya sabia no wonmo ekoye ne surgery operation ye sanse na nipra ne emu odin a wonmo maka nso wonmo do makwa ya sabia wonmo eja yarehwe na no enenam so ma Lebanon Lebanese wonmo so afọ hwe amono ne ensem so Joe Raji wo dia besem e dia ba betudwa na wo kire mu ne na ban nyina dia base no kwasem nie de akoso ho no eye ne amonsem a etia omanimra ne ewiase nyina nhyehye ya ye ede afa asomdwe ho wose asrafo ya wo ni wose bia wo mo a na wo mo de momo no wo boa se ne be ya papadwo ene asomdwe ebeba na ewiase eho ato no enu ti se ko ban se mofma wofra na mo komo ntokwa na wo mo asabie wo mu nkuratu nkura janye enya de am ntokwa amoko ye wo mo ho agimu bie de momo mo mpra asomdwe no won ma so na mo de ko na makwa akoto de a ene no ka no de achom sam mansan kubata United Nations ne bambo efa a ewomo emra eye 1701 no etiasa emra no enu nti wahye no aka ma Ghana fo nyina yakọ na waka chese yenke yakomanto eyem na omo so be ni umbetumi bia se de be ya sa owie ne ye asie wo mbehwem na emoa bi umbetumi so omo de aboae for Sansem Kroya Hono na entity ababeto Owia TV nsɛmtwe for Pennsylvania Kata Remranti apro so ekyerese sesei Ghana ban enya akọ United Nations amansan kamko United Nations akache ama ne kwesibro ne kan se complain no ye de bi akwa wunum se yasrafo a omo efri obanyimu akogu Lebanon abonten so a omo hwe aprasumdwe ede ama adehye no omo anka bi anhyem ya antikutam ya anti jame ema ntokwa ekoso ewo Israel ne Iran for entemo no omo amma ne topaye emebi akwakoka ya krachefo na se ya sojafo no be miensa entity a yetete ene se ba kode ne dabrem edini ye pa ya gese otwedi ampo nyankrompon yaresafo ya anode na basa ekokoka no owura aye fales kwache ofosu emrasebe dwani owo emrasebe gefie ma de se wo abra asebu kwa mankese abato mpeso yaso enode sansame etudwa ono akro no a ene hwani amansa di nkomomo Ghana ban anna wo kyerese baby a ye dro no de Ghana yentime enko ani twintwan bia enko ani gigiri bia na mum de ebeye ene se ye be call United Nations for akache na de kwesibro ne kan se complain no yakwa akoye bi ede akire wunum na biem soso no ye ne Lebanon aban no akoso a tokese didi nkomo na se wo se ye twe asrafo no firi ono mo a ya twe omo afiri so so omo tena so a omo ense ye bo so omo bambo esoso no ebehia wo mo ya bibia enkoto wo no mo ebiewo Rafaelis kwache ofusu that they are engaging in. The activities do not pose any threats whatsoever to anybody within the region to warrant such an attack.
And therefore, as the country whose troops have been at the receiving end of this attack, we need to take it very seriously. That's why we've lodged this formal complaint. We expect that the United Nations will take it seriously and carry out thorough investigations to ascertain the causes of this and demand consequential action from whoever is responsible for this sort of attack. These are not verified reports. These are not verified reports. That is why an investigation is necessary. First of all, to determine who has actually carried out this attack and what sanctions should be applied to the person. But I think that for some time now, we have known that the rules-based international order has essentially collapsed. Those who have the might do as they please without recourse to its impact on the international community, the global community. Those who do not have the power or means to mount such a challenge are left helpless in the ensuing melee. One can only hope that reason will prevail, order will prevail. I do not see how any side wins or emerges victorious from this conflict. It will only lead to escalation of the crisis. Whatever it is, I think that dialogue is the way to go, especially when in the period preceding this conflict, there were credible reports of mediation going on, especially surrounding the subject of nuclear, some work being done on the acquisition of a nuclear weapon by Iran. The talks were said to be going well. So it is surprising that, but again, we need to conduct investigations to be absolutely certain about the source of this attack and know what needs to be done to hold Israel accountable, if indeed they are the ones behind this sort of thing. But I was making the point that the war itself is regrettable, especially because in the immediate period preceding it, there were credible reports of some gains being made in negotiations to ensure that nuclear proliferation was brought under control. That really is the essence of this battle. It is said to be a preemptive strike aimed at stopping Iran from acquiring nuclear weapons. I won't fin mantum edi one more fin see toso edu watwe na enumu no na womotonsa ede frɛ o mai mampanyini abedi echi obimfu okunyi na anagen opoku ageman se wonfana ni monyam emfa emba metachi woma hye fan fefefefefefe ewo kepusu na abrama amikokodru ye ne wo kasa ne wo chiremu sa no kwasem ni ebraso se ewo se ene eden ne nkode a ye de hyema won mo ngomasuamu no ye hyem kena na ye pagam na ye de koyenim afei wabo licha school no abaso se wonim adwuma won mo bo ene ntin ye hwetwuro a won mo atete won mo na free school no mo maba won mo eboa mo man Ghana etimi konkan enso wode kokobonsam ade man prempren asuafo ewo licha school ne Ghana nyina se obesua nwoma na enso sabia kronto eba nsentotoye se obi gina ne naso obi kura ne mudie mu woni biedie ene na nwomesua no mfaso obi ene webeba so eno nti wo sre ene mmofra ba wo mu no mo gentete esua nwoma no se wo mo mfa ne ma we nyina mfa nka wo mo ho na wo mo mmodden sane ebe ya ensa no dwuma ne nwuma wodo ena abefo kwan so aba ye di dwuma nyina no wo mbeye mu obopon na atimi aboa wo mo na eno ne ba bontena na yehu ayehu se yes oba na ebenie wose woli child school ni die wonim sa won mugu so wo mo ye entete pa wo mo de ma won mo siafo ene ade no enye asem ke 20 onim so obetumi aboa na mfinhia de wotwi won mo gina so na afi won mo timi aboa na aban no so edana koma so obeye de obetumi bia sa de be ya emma ngomesua titiw no ebetumi age nhini ye ewo Ghana. A school that develops intellectual skills without integrity becomes fragile. A school that develops both strengths produces leaders. Looking at these students, I am reminded of similar institutions founded on strong-based principles too. They demand excellence. They have always recognized that educating girls Kuni na Anajen Opoku Agyemang, Vice President of the Republic of Ghana. Na osofo abedi ye hye akwantempo ye ni akwantempo ho nsensam ye Owia Alhassan Suhini na ode kokoba kwa ma contractors ne consultant ya wonomo eye adwuma ewo de mampani atuden se big push no so se contractor bia ye de adwuma be ma
big push ni mu a obekwa akoye kokwasa sebe mpreduasa akoye adwumafo no ene omumfa wo nche kra emfa wo ne o kese ene oman ya wo free so no aba be ye adwuma big push ni mu adwuma wo be ye ne sanso ni ekose sapete sam wa bre ese konekwa ni ko Italia na asfate na akoye sapete sam a ene ni asotwe mu odin ena aban no edebema ora la sanso ni so yini ede sansa me tujwa wa bra na kese obom pempe wo tamala bonten so na akwantempom bi a aban ediama contractors o mo yeso adwuma no odena ni ko twa wisi anu ne ti asantemo ekwakowe se ne contractor ne esi ye adwuma fa eno de won ne mu apie Ghana contractor fo nyina se otiriye ye ne ma contract a hwesa wo beye na wa ya me ho atie sense obekwakoye kokwasa ewo adwuma no ho. As we have gone round, the impression is mixed. We are impressed with some sections, but we are very disappointed in the progress of work as far as some sections are concerned. We have expressed our disappointment to some of the people or contractors that are responsible of the sections that we are not very pleased with, and we will have a meeting with them also at the RCC, and that will feed into the report that we will submit to the minister to appropriately take action. We are not going to take lightly concerns regarding poor work or poor pace of work. Quality of work is at the heart of what we are doing, and we will make sure that we hold the contractors to the highest of standards that we expect them. Sansuhini we so for abedi echi ohwa akwantempon ene akwantempon ye ho nsensem we bra na jeso akwa pro tamala bonten so eno the one in emu apie Ghana contractor for yemfe ni enchemu ewo Aguna Safo na ewo mfimfi mantem Aguna East District asem na mekan yi akwemu kanfo akromfo a won mo ne eden pa won mo di akode ahye won mase tam ena won motu ede ahye tememufo so ene yese Aguna Suaduro Asafo kwane de enya asem keto akra won mo ye bodwa won mo ye soto so won mo adwadifo a won mo kɔ ene yese na no won kotu hye won so anwumere be nonum ne ade sika won masesade kode eche wotwe hu nwi we edi hu edi abebo tememufo won mama assembly member a won kra me ne wo kase woda ya sabia oje ayarhwa enam saa okronoboyi so ama wapirapa Bright Adabo oye dansini anani krutwa wisi anwimienu santamo wone owura kwaku adama ebo nkomo ema wo kire nsenmu sade esi ekoye Mnam wo fie na assembly frame say nyame ya adoma ekina say suma chininti members nkojan na onkoto drinks ni nsu bi nti yekofa nsu no de koy ti yekoy na yekofa drinks ni yesiki permission of papa nkro de drinks ni na achen ti ye park gu abobo ya amuna ye besin akofo akono na Roberts fo be attack yen ho nti an Roberts fo be attack yen no assembly na odimenim nti onu na etu no edi nkan ekan no nti na obi anim se etu no kra aka no nti me kra no me dwan kɔ bebi a me dwan kɔ na ho na company ni wura no nso owo onu nso o dwan kɔ nti edu na obi ne back door na MBA no na onu nso twe etu no ono so o sha asese otutu nti ni tu no ni bulletin no me enu kɔ kan an Roberts fo no baako ti onu odrimika na oto nwurem nti me ne assemble da efem ho na wo mo abegina yen so ba baako mbeni no baako be share ne max kra we yenim no ono na oka chen say ya Roberts nti oka sa Roberts na no no share ne max no e we yenim ti o share ne max na na ba baako di kotokro o di begina yen so ye da di pay ni bi o di begina yen so nti o ma wuti so a na o di dade na ba fom ti o say wo dan but senior na adin si an baako na only the one na o sesa wiska na e wo company ho no onu kasa na na okan yen kasa ibi na mse no yo manifo ti onu hu se assemble so ofi asafo no na ema na otutu no ti sa nipa no na onu di nkan otutu na bra wo monsra bem 5:30 day by 6 mu in fact me ma dwen say me kwa asafo on say na hon man ye finti no me ko na makohwe ebusuafo ho nti me na mkwanso me kwa na taxi driver ba ko odi mechi no frame o telephone to say me ko asafo de a me san mechi na am Roberts bi aba ye brother ba ko we bue
factory bi wɔ hɔ nom a ɔ distribute drinks wɔ me na yɛ international school ne opposite hɔ nom na amrobes akɔ a wakɔ attack no nti mame nkɔ asafo krom hɔ na me dan me ho nti me dan me ho a me ba me kɔ park o baby no na me yɛ sɛ man nankasa na saa edwuma na yɛ ne dia no yɛ ne kɔ agona man executive club or a member of the club nti me friend no ma find out na me friend no confirm me sɛ anche bia amrobes aba ne so aba attack no ma wo ma be fast kana de kra wo edwum hɔ nom na fe wo de kɔ na mbom wo bai no na me bisa sɛ casualty bi bai ana na o sɛ o asafo assemblyman no yɛn brother Ishmael Odum ono wo hɔ nso ɔkyan 6 March nti normally no 6 March no aya na community no yɛboa ɔkɔpɛ drinks bi na adna fe ɔde akɔma mo friends wo mo match wi a no de ama mo friends nti no hɔ na incident ni si na wo mo tutu ma etu ni bi aka assemblyman nti wo mo arache assemblyman na wo mo de na baso government hospital na o say me asumi tumiri kana fi me ba na fi me behwe enkrache panyin o wa Agona East wo onwanyamfo Samuel Oscar wono so de to adwadifo anim se obese eya wo mo nso pe kwam foforo bi no wo mo nso emo wo mo ho nso ban security services. And I mean, as a DACSAC chairman, I've been talking about this. You bet me, you bet me, young profit. I think we have to beef up our security. I'm a senior man. I was a stretcher. I'm not a but now I was on City project site. Maybe me do Nantapana me say that there has been a robbery incident. Maybe sign our chairman was a U Fresh, and the U Fresh is very near a police barrier. They do a lot of people are there. Maybe some of working and I say young assembly member back to rush to the scene of a version in home. My every year, able to my young and my version is I'm say oh passport from where you know wait man say I was say you don't call so na check your share there's a report issue about a doctor from within act on that caution them and I was at this time because of CCTV you know yeah onwanyamfo Samuel Oscar Mensa abai krache panyin o wa Agona East no yamfamu mfimfimfi mantemu na yamfamu ntufa sebefo bia no yene dem famu mra santemantema sei na yengoso enko eyekubase yewo konongo ene kumase kwantempo no so na no fiada ede bese ne memenda ne kwasiada so ene yetese nkwansia bi asi ewo saabia no a abusuafo na eni enyan eye cars makoma miensa ene kopimu ewo kubase eyekurunim yese baako na ye STC bus ya na yese ofri kumase ekonkran na senso de eye GS7045-22 GS7045-22 ena eye chese track ya efa niemei eno so yesi Volvo de bia na eno so na senso de eye GN4093-21 GN4093-21 and Benz a track nisusu bi GR7972-17 GR7972-17 na Nyankopon a eja ofa akwama wankofa fichire na nkwanhie isi ye no yese omo ayi Ghana National Fire Service asutire mo mututu American tempara ekọ ho no mo a passengers na aka bus nim ene passengers na aka eye track nim nyina no omo ekoyi womo de efiri mo no yese de ne de anokoye den eye de na ote driver ni no a na ote eye STC bus nim no esanse bus na nim nyina eseye ma chese okaka ni mu a na afe na ne yie no akwakoye dene na fire service waja na akwakoye o madwuma nti no omo etwitwa boss no a eyi driver no edifiri mu omo eprepraye no entiti ababeto Owia TV nsɛmtwɛfo Pennsylvania Kata remnant apono so chese omo so de dodo no akɔ Asante Achem Central Municipal Hospital na omo na omo de soso no hye kakra no omo ebu akiri de eba edweso aban ya sabia sie no mo kasei a doctor for ejino omo na so ntentene pre wo mo nkwa de amawunum Ghana National Fire Service mpedimfo chese mfifi mu a esefata bia soso no wono mo eye na kire na omo ahwe de enchekire so ama akontifo ene adabafo omudi ahemfiri wo sa kwantempo no so ye hyembo sa rehosemi ye ne edi akire bi fra to bia no yemfa enkame mo
Abusua fa na se enko mo pafie na ye nkoda won ma se omo edi premium ni super premium rice no edi abedwa so anya asem keto akra mpacho sanso na jambi so ya bin oil no ebi eho ya me tomato paste no so wo kodwa ma so ne wasori eno na wokoto hotel restaurant ne mo amo no amo eton eni ade nyina no sade ye opese mo ye bia no emu we ebetumi ayo edi ama edum na wo ba ye ben oyepa fm sanso na patase so ye ni achemfo hotel di nhwani mu emaremfi se media Pass and Gardens and Crime and also junction one ma ye wo hono Fraser 244 615 117 sanso na Dwabinra Bank sikasemu dwadie won mo gina brane wo mo ne ye ekwa finhia aduana ba akuni osemboni bia no afiri wo mo aba na emu aba so bode chenchenche ene wo mo maboa mo nyuma konkan ho asem nko na yete ene wo mo se shells no wo mo biem betimi atobi na so abeka awura no ma bo no mo adisika kora brie eba ye no eho eho wote wo fie wote wo kem office ye na wadal star 389 star 984 hash na wa send no follow na wo to share star 389 star 984 hash na ukọ wanim ewo no sa enso na fixed deposit bomodin ya bosome miensa bosome nsia bosome edumie no diska ne beto no ma ebewu bebre mfaso bebre shewo da no scholarship awodo e kan wa bank crofo timi kosuku yi ni nyina bi won ne mfaso bebre e na woni Dwabinra Bank edidwa won sa e kan free 0242 387498 0242387498 na bo ama obi si mimisa se befo ane ho eye ne den ya na etise na akọ bi wo krache ade nchi go pass mo mame oja for bagate nizia na omai ne yodu wa che entrase emfa adechi adwumadi entoa moso ye ne eso manope na ya bo amalibia boga no pe mene abusu apani owusu adumi